Hallo meine Freunde und willkommen zurück in einer weiteren Folge Genshin Impact. Ja, wir haben hier noch letztens aufgehört und wir machen jetzt natürlich auch weiter. Es ging ja darum noch wegen der Geschichte wegen Ciao und ja, wir haben das alles jetzt geschafft mit diesem mysteriösen Eingang und unter der großen von der großen Kluft die Mine war ja noch ein weiterer versteckter Raum, der scheinbar magische Kräfte oder sowas ähnliches hatte. Auf jeden Fall sehr weird, muss ich ehrlich gestehen. Aber Leute, wir haben es geschafft. Wir sind draußen. Jetzt gucken wir das auf jeden Fall noch mit Schau an. Also, aber ich weiß, dass wir schon fast das Ende eigentlich erreicht haben. Aber ich bin mal gespannt, wie lange das wohl dauern wird. Let's go. They used to talk about how they hoped to live a mortal's life once the world was at peace. I think I was the only one who didn't think that way. The Bosacius recorded in the Fantastic Compass had lost his sanity. He addressed the people around him as Alatus, Minogius, and others. These are the names of the 5 Yakshas. I am Alatus, and Minogius is General Capisis. The others are Bonanis, or General Chisapis, and Indarius, or General Musatis. I heard that people call the 5 of us Yakshas, the Guardian Adepti. Bosacius and Yelan's ancestors stayed underground to the end. So that space must have read their minds in their last moments as they approached death. Yelan was right in everything she said. Both of our proposals had their drawbacks, and both were sensible suggestions. But the power of that space was far beyond all of us. I couldn't have done all I did without everyone's help. Even in the final moments, it took every bit of my power to break free from that place. Well, Paimon still thinks you were amazing. Yenfei and Yelan are correct. I always prepare for the worst-case scenario. This mindset is deeply rooted in me. Even so, it was the most optimistic solution I could think of. If Rex Lapis hadn't saved me in that moment, I don't think I would have been able to escape. In the end, I still had to burden another. But that's how it should be, right? You've known Zhang Li, Rex Lapis, for such a long time. And you've helped him before, so he helped you back. What's the big deal? Perhaps. In the moment that we escaped from that space, I could sense what was left of Bosacius's memory. If I had to say what I gained from this trip, I think that would be it. It's good that one more person will remember him. Minogius, where have you been? Brother Yaksha, you're confused again. I've told you countless times, I am Boyoung, the thaumaturge who fought with you in the chasm. Boyoung? Boyoung? You are Boyoung, but who am I? Believe me, I want to know as much as you do. Here we are, the two who agreed to stay here together, and I can't even call you by your name. It's a shame. Stay here? No. No, you have to leave. Nonsense, Brother Yaksha. We're down here for good now. Don't you remember? It's too late to have regrets. The seal can't be broken. The seal. Ah, yes. I'm a Yaksha who came here to fight. Brother, are you okay? Look at the state of me. I don't think I've got long now. We're the only two left. Don't go dying on me. You know, today I saw my family down here. Clear as day. What do you think? Am I losing my mind now too? Boyoung, do you want to go home?
I made my decision to leave Zhongzhou up on the surface. I obviously... Of course I want to go home. I must have family too. You mean brothers and sisters? I'm sure you do. Brothers and sisters. Yes, but who am I? And where is my family? Brother, what's wrong? Hang in there. It's just you and me, don't die before me. Alatus, is that you? Who's Alatus? Your memory's going again. I'm sorry. You all have to see me in this state. Brother! Look, there's someone over there. Who are they? They're my... I remember now. I know you. My brothers and sisters have come for me, Boyang. You're awake? At least tell me your name. Brother Bosacious. Hey, Bosacious. Bosacious. I am Bosacious, and my destiny is to make the ultimate sacrifice. I've said so much today, but I don't need to hold back as much when I talk to you. Have you ever had a moment where you felt like you were aware of your destiny? The potential of life? The approach of death? Whatever it might have been. By now, I have accepted that destiny is the one disaster that the Yaksha know most keenly of all. We are destined to misery. And yet, we have no fear. Xiao. It matters not. Rex Lapis had said that you are a witness. It is right that the events of the world are relayed to you. Bonanis, Menogius, and Indarius all perished, and only Bosacious' fate was unknown. This has always stung my heart like a thorn. That is why I went to the chasm, despite being fully aware of the danger. Now that I know what happened in the chasm back then, I can finally put this matter to rest. Before we left that place, I picked up a stone. I thought if I could take it out with me, I would place it in the temple to Pervases in memory of Bosacious. Unfortunately, the stone did not survive. Pervases died in the Archon War thousands of years ago. He was younger than us, and Bosacious was very sad when he passed. Too many Yakshas have become casualties of battle. We are like a flock of birds, scattered to the four corners of the world. And in the end, as Bonanis said, it's rare for a Yaksha to find repose for their soul. Bosacious, Boyang, and all those soldiers. Heroes. I like that word. Maybe the world will never be free of disaster. But there is good in the world, too. Even the darkest hearts have room for those they cherish. I accept your advice. From this day on, heroes will always look out for each other. Okay, meine Freunde, das war jetzt... Oh. Was habe ich denn jetzt gerade freigeschaltet? Ja. Das aktivieren wir erstmal. Und ja, meine Freunde, das war jetzt die Quest so gesehen.
Wir haben hier die Tagesquest, sehe ich gerade. Die können wir mal gleich gleich machen. Ein bisschen Urgestein ist auch nicht schlecht. Was gibt es hier? Ja. 1000 Gold. Ja, meine Freunde, das war auf jeden Fall ciao. Interessant auf jeden Fall. Ja, das war die Geschichte jetzt von diesem Event hier so gesehen. Und nochmal Urgestein. Sehr schön. Ja, das war die Story davon. Ich weiß aber nicht, ob das ihre Legendenquest war hier eigentlich. Weiß ich gar nicht. Ich denke mal, von Yelan war das wahrscheinlich gerade die Legendenquest, meine Freunde. Also denke ich schon mal, dass es die Legendenquest war. Ich würde sagen, wir porten uns erstmal hier hin. Oder noch? Wir machen zuerst das mit der Stadt hier fertig. Eins nach dem anderes. Also das war auf jeden Fall die schicke Story. Ich muss echt zugeben. Eine sehr interessante Story von den Yakash. Ich weiß, ich kann es nicht formulieren leider tatsächlich. Aber es gab ja 5. Und jeder dieser 5 besaß ein Element. Feuer, Wasser und Erde sind gestorben. Aber Blitz war angeblich auch tot, aber sein Körper wurde nie gefunden. Und unser Wind ist ja unser Ciao. Es wird interessant, Leute. Wenn er wirklich überlebt hat, heißt das im Klartext, wir werden diesen Dude mit den 4 Armen und 4 Händen wahrscheinlich wiedersehen. Das wird auf jeden Fall sehr interessant. Das überrascht mich jetzt aber auch jetzt tatsächlich ein bisschen. Das wäre eine interessante Story. Muss ich ehrlich gestehen jetzt gerade, meine Freunde. Das wäre wirklich eigentlich eine sehr interessante Story. Vor allem würde mich das interessieren, wie er so verrückt geworden ist. Das ist halt auch so die Sache, ne? Das würde mich auch interessieren. Okay. Schon wieder falsche. Ja, meine Freunde, tut mir leid, ich bin auch langsam auch echt müde. Tatsächlich. Wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen jetzt hier machen. Und danach werde ich auch, glaube ich, wahrscheinlich direkt schlafen gehen. Ah, geht da die bestimmt für das Geld, okay. Weil, tatsächlich, meine Freunde, es ist 2 Uhr morgens bei mir. Bei euch wird es nicht so sein. Bei mir ist es gerade tatsächlich 2 Uhr morgens, meine Freunde. Also... Ad Astra, Ja. I am sorry, but you have not yet Ich muss zu Sarah und nicht zu ihr. So, meine Freunde. Das war jetzt nicht damit beabsichtigt zu husten, tut mir leid. Okay. Ich frage mich gerade, wie ich das jetzt irgendwie jetzt gebacken bekommen habe, anstatt zu Sarah zu gehen, zu ihr zu gehen. Das war ja auch gerade allergrößte Granate. Ich bin ja auch einer meiner Freunde. Ja, tut mir leid, ich bin scheinbar, wie es scheint, langsam echt müde geworden. Also ich kann langsam nicht mehr. Naja, ist auch verständlich. Wenn man schon sehr lange wach ist, wird man müde leider. Ja gut, dass ich Jean und so alles besitze. Durch doppelte Windelement war es um einiges leichter. So, hallo der. Schieß mal, Ganju. Jetzt hat sich keinen getroffen. Das ist blöd. illusion shattered. Now you shall perish. Ha!
Das ist halt das Schöne, Leute, an Raiden, wisst ihr? Das ist halt das Schöne an ihr. Ihre Ulti macht einfach nur Aua. Und das ist halt wirklich, was ich sehr schön finde an ihr. Dieser Aua ist einfach nur fantastisch. Muss man einfach nur sagen, meine Freunde. Dieser Aua ist einfach super genial. So, dann gucken wir mal den nächsten Gegner an. Das sind die da. Können wir mit Ganju wieder ein bisschen Vorarbeit machen. Vielleicht klappt es ja auch mit den Schießen da. Ja. Ja, definitiv. Na, wo kommt ihr? Die seid da. Ja, gut, meine Freunde. Geht easy klar, ne? Da kann man echt nicht meckern. Wir haben Raiden, wir haben Ganju. Wir haben übelst die starke Charaktere eigentlich, ne? Wenn ich über nachdenke. Ganju, Raiden ist auch richtig stark. Okay. Ja, kann man eigentlich nicht gut. Wir haben Marsho und Jean. Wie schöne Ausdauer. Ja. Ich muss zugeben, Leute. Tagesquiz habe ich schon lange nicht mehr gemacht, ne? Ist schon ein bisschen her, dass ich mal Tagesquest gemacht habe. Barbados, guide us. Was? Da hat er geklatscht? There is no escape. Aus irgendeinem Grund hat er vor Jeans Ulti geklatscht. Habe ich auch tatsächlich echt schon die Leute noch nie gesehen. Wow. Ist nicht wahr. Ad Astra. Nein, das ergibt nur Thank Sinn. you for Bei den Event, Leute, haben wir gesehen, Jan Fei, und sie hatte Fragezeichen. Jan Fei hat sie uns vorgestellt. Ja, ich kann mich noch erinnern bei dem Let's Play, wo wir sie zum ersten Mal gesehen haben, unsere Jelan. Jan Fei hat sie vorgestellt. Absolut. Das war eine Vorstellungsrunde, was Jan Fei gemacht hat. Das heißt, man muss zuerst das Event spielen. Und dann kommt das. Wenn ich das richtig verstanden habe, ne? Gott, Stufe 6, Leute, das ist ganz schön wenig. Ja. Denke ich mal, oder? Zeig mal die Quest an, bin ich mal gespannt. Aha. Direkt auch noch hier. Da ist er, Leute. Der mit den 4 Armen und 4 Armen und 4 Händen. Ich bin gespannt auf jeden Fall mit seiner Story. Also, man sieht ja auf jeden Fall eine Menge Urgestein tatsächlich. Holy moly. Hört nicht auf. Apropos Urgestein. Zeig mal her. Ja, geht voll klar, ne? Sind schon wieder mal gute Ziehungen. Haben wir 8 Stück. Sehr schön. Wunderbar. Wie lange hält denn eigentlich das Event? Oh, wunderbar. Noch 13 Tage. Das ist doch auch schön. So, jetzt halt die Frage, meine Freunde. Wir könnten jetzt natürlich versuchen, dieses Story mit ihr weiterzumachen. Ich habe eigentlich gedacht, die Story, die man hier in der großen Kluft hier gehabt hat,
war ihre Story. Dass sie jetzt eine eigene Story hat, wusste ich nicht. Während du durch Liyue wanderst, triffst du unerwartet ein bekanntes Gesicht. Ein bekanntes Gesicht? Okay. Heißt das in Klartext, wir haben sie da schon kennengelernt? Leute, ich würde sagen, wir machen es einfach mal. Let's go. Jetzt bin ich gespannt. Traveler, Paimon, it's been a long time. Oh, hey, Hoishin. Long time no see. Fancy meeting you here. How's work these days? Thanks to the help of people like you and colleagues like Ganyu, better all the time. But I've been feeling distracted at work lately. I just feel constantly agitated. It's a long story. But my father, he's thinking of stepping down from the Tianshu position due to health issues. Huh? What's wrong with Uncle Tian? Nothing specifically. He's not unwell. He says he's just increasingly low on energy these days. He's always said, old age comes for us all in the end. Still, I just can't help but feel a little emotional watching it happen to him. Anyway, my father's currently on the second floor of Yangsheng Tea House. Why don't you come pay him a visit with me? He seems very fond of you, too. I'm sure chatting with you will make him very happy. Sure, let's go. Okay, meine Freunde. Es wird interessant. Okay. Hä? Oder mache ich es gerade falsch? Ah, ich muss, glaube ich, die nach oben, oder? Ja. Mein Fehler, Leute. Uncle Tian, we're here to chat with you. Oh? What a lovely surprise. Welcome. Hoishin, why don't you go downstairs and get the shopkeeper to make us a fresh pot of tea? I heard that you've been traveling all over the place recently. I would very much like to hear your adventure stories. Hoishin told you, didn't she? Don't worry, I'm quite all right. It's just the years gradually catching up with me. As I grow older, I'm starting to find that with many things, though the mind is willing, the flesh is weak. Especially recently, I've noticed a rather drastic drop in my energy levels. I am still very much in good standing as the Tianshu today. Nevertheless, I wish to pass on the position before my mental acuity begins to decline beyond redemption. How difficult is it to transfer the Tianshu position? Oh, well, you see, the Tianshu is a rather unique position among the Liyue Qixing. Historically speaking, the Tianshu rarely appears in public. We stay behind the scenes, planning and giving advice, so a public selection process would not be suitable. We also want to keep any prospective Tianshu candidates free from influence by outside forces, so we tend to be as discreet as possible in their assessment and appointment. For these reasons, the incumbent Tianshu typically recommends their candidate of choice,
and this is then approved by the other Qixing members. So in other words, you pick someone, and then Lady Keqing, Lady Ningguang, and the other Qixing appoint them? Correct. Unfortunately, due to my health, I won't be able to assess every candidate myself. Not to despair, however, because I found someone exceptionally capable to act on my behalf as assessment officer. In fact, I believe you recently became acquainted with her yourself. Oh? Who is it? I'm heartbroken. I thought it might take you a little longer than this to forget all about me. It's Yelan! Jackpot. Uncle Tian here asked me to assess 3 candidates for him. Fancy joining me? You'll be among the first to get to know the next Tianshu. Might be a good opportunity for you. What do you think? Paimon thinks so too. It can't be a bad thing to be on good terms with a new Qixing, right? Alright then. Though, I gotta say, Uncle Tian, you say you're into behind-the-scenes planning? My work's of the covert variety too. Don't you think I might make a good Tianshu? Huh? Yelan, you want to be the next Tianshu? I'm not opposed to the idea, but I suspect Ningguang wouldn't let you go very easily after how long you've been working together. So, how about this? If your investigation reveals that none of the other candidates are qualified for the position, I'll recommend you for the job. Deal. Well, you guys take your time. Everything's all set for the assessments to go ahead. Meet me on the first floor when you're ready. Until then, have a pleasant conversation. Oh, and no need to pay for your tea. As the new owner of this fine establishment, this runs on the house. You're all set? Uncle Tian seems really worn down. It's like all his energy's gone. Yeah, it may sound harsh, but Uncle Tian is past his prime. He's not cut out for this anymore. So he's recommended 3 candidates. Their names are Qinwei, Mingbo, and Zhi. Qinwei is a wealthy entrepreneur. Mingbo works at the Liyue Ministry of Civil Affairs, and Zhi is focused on study and travel. Try to keep all that in mind. Of course, it doesn't really matter if you forget, since we'll be assessing them at Yuehai Pavilion in a short while. Qianwei, Mingbo, Zhi. Paimon should be able to remember their names, but what does the assessment involve exactly? Let's leave that until we get to Yuehai Pavilion. All right. Heads in the game, people. The stakes don't get much higher than a change in the Qixing. We can't afford to miss anything, no matter how small. Got it. We'll keep our eyes wide open. Alles klar, meine Freunde. Und das war Yelan. Sie ist tatsächlich wieder da. Schade, er ist wirklich ein bisschen alt geworden, wie es scheint. Aber an Onkel Tian kann ich mich erinnern, Leute. Definitiv. Das hatte was mit Ganju zu tun, glaube ich. Ich glaube, man hat ihn sogar, glaube ich, auch gesehen bei Ganjus Legendenquest. Bin ich mir nicht mehr sicher, Leute. Das ist auch übelst lange her. Tschüss, das mit den Ganju Legendenquest, Alter. Boah, Alter, kann man gar nicht mehr hinterher. Das ist voll zu lange her. Aber gut, meine Freunde, ich würde sagen, das war's erstmal. Ich werde jetzt langsam aufhören. Ich bin zu müde, meine Freunde. Ich werde mich jetzt auch langsam auf den Socken machen. Ab in mein Bett. Und ich würde sagen, wir sehen uns damit in der nächsten Folge. Euer Marschu. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen.